హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. సో ఈ సెషన్లో వచ్చేసి మనకి మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ గురించి చూద్దాం. సి మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్స్ డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ రెస్పాన్సెస్ అండి. మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ అండి. సో మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్, సో ఇక్కడ మనకి కాంపోనెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మెథడ్స్, రైట్? కాంపోనెంట్స్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే మెథడ్స్ అంటాం. సో మిడిల్ వేర్ మెథడ్స్, మనం ఏదైతే మెథడ్స్ అనేవి డిక్లేర్ చేస్తాం అవి. సో మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్స్ డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. సో మనకి ఇన్కమింగ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తుంది, అలానే అవుట్ గోయింగ్ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా వెళ్తుంది కదా. సో ఈ రిక్వెస్ట్ కానీ రెస్పాన్స్ కానీ ప్రాసెసింగ్ జరిగే టైంలో వాటిని హ్యాండిల్ అనేది ఎలా చేయాలనేది దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఈ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. అండర్స్టాండ్? అండ్ దే ఎనేబుల్ యూ టు యాడ్ వేరియస్ ఫంక్షనాలిటీస్ టు యువర్ అప్లికేషన్. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్, రౌటింగ్, అలాగే లాగిన్, కంప్రెషన్స్ అండ్ మోర్. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి మనం యాడ్ చేయడానికి మన అప్లికేషన్కి ఇవి సహాయపడతాయి, రైట్? అండ్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ దే ఆర్ యాడెడ్ టు ది పైప్ లైన్. సో పైప్ లైన్లో మనం ఎలా అయితే యాడ్ చేస్తాం, దట్ మీన్స్ వన్ బై వన్ ఆర్డర్, ఒక ఆర్డర్లో సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ఎలా అయితే ఇస్తామో, సో సేమ్ అదే ఆర్డర్లో అవి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్. అండ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ టు ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్, modify response, perform other actions before and after passing the request to the next middleware components. సో ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. సో బిఫోర్ పాసింగ్ ది నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్, అది ఇట్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ టు ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్, రైట్? సో దీన్ని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు రిక్వెస్ట్ని, అండ్ అలానే మాడిఫై చేయొచ్చు, అండ్ అదర్ పర్ఫార్మెన్స్ సమ్ అదర్ యాక్షన్స్ కూడా పర్ఫార్మ్ అనేది చేయొచ్చు ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ అనేది. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్కి పంపించే ముందు. అండ్ ది సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ allows you to create a flexible and extensible pipeline diagram to your applications. సో సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక పైప్ లైన్, దట్ మీన్స్ ఒక మిడిల్వేర్ మెథడ్ ఇచ్చాము, సో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పెడుతుంది. సో ఇలా ఈ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ పైప్ లైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి అప్లికేషన్ అవసరాన్ని బట్టి. అండ్ ది ASP.NET Core middleware component are the software components. So technically, components are nothing but the methods, So that are configured into the application request processing pipeline to handle the HTTP request and responses. So మనం ఇక్కడ చూసాం ఇలా, right? So each middleware component in ASP.NET Core application perform the tasks like choose whether to pass the HTTP request to the next component in the pipeline. So next HTTP రిక్వెస్ట్ అనేది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్కి పైప్ లైన్లో పంపించడానికి చూస్ చేసుకోవడం ఆప్షన్ అనేది మనకి ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్లో ఉంటుంది. అలాగే దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై కాలింగ్ ది నెక్స్ట్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్కి, అంటే నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్కి మనం పంపించడానికి నెక్స్ట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మనం పాస్ చేస్తాం. అలాగే can perform certain tasks before and after the next component is invoked in pipeline. So previously చెప్పుకున్నాం before and after the next component. So మనం some kind of task ని మనం perform అనేది చేసుకోవచ్చు. And in ASP.NET Core, many built-in middleware components are already made available that you can use directly. So middleware components that means ఇక్కడ మెథడ్స్ అన్నాం కదా, ఈ మెథడ్స్ అనేది ఆల్రెడీ బిల్డ్ ఇన్ గా మనకి ASP.NET Core లో వచ్చినాయి మనకి. వాటిని మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. అలాగే మనం మన ఓన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ASP.NET Core is
A given middleware component should only have specific purpose, that is single responsibility, right? సో మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అది ఓన్లీ ఒక సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది మనకి దీనిలో, రైట్? ఓన్లీ వన్ పర్పస్కే మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్ అండ్ see, where do we use middleware component in the ASP.NET applications? See, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది అథెంటికేషన్కి యూజ్ చేస్తాం. అలాగే యూజ్ హెచ్టిటిపి రీడైరెక్షన్. సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి మెథడ్ మనం సపోజ్ అథెంటికేషన్ అనేది లైక్ కాంపోనెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ మెథడ్ అనుకోండి, దానికి ముందు యూజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి, ప్రతి దానికి యూజ్ హెచ్టిటిపి రీడైరెక్షన్ ఫర్ రీడైరెక్టింగ్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ టు హెచ్టిటిపిఎస్. అండ్ అలానే యూజ్ హెచ్టిటిపి లాగిన్, సో హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. సో దీనిలో కూడా యూజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ యూస్ డెవలపర్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్. సో దీనికి కూడా డెవలపర్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్ అంటే మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో దీని మీద కూడా యూజ్ అని యూస్ చేస్తున్నాం. అలానే యూజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్, సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి. అలాగే యూజ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్, సో స్టాటిక్ ఫైల్స్ లైక్ సచ్ as ఇమేజెస్, జావా స్క్రిప్ట్స్, సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్. సో వీటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్. సో యూజ్ ఆథరైజేషన్, సో ఆథరైజేషన్ యూజర్ని ఆథరైజ్ చేయడానికి. అలాగే యూజ్ రౌటింగ్, సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎండ్ పాయింట్ రౌటింగ్ అనేది ఉంటుంది మిడిల్వేర్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లో. క్లియర్. సో ఇలా మనం మెథడ్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో వాటికి యూజ్ అనేది వచ్చింది. సో వీ జనరల్లీ యూజ్ ది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ టు సెటప్ ది రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్. సో ఇది మనకి తెలిసిందే, ఎందుకంటే డిస్కస్ చేసాం. రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్ సెటప్ చేయడానికి ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ప్రీవియస్ వెర్షన్లో వర్క్ చేస్తుంటే హెచ్టిటిపి హ్యాండ్లర్స్ అండ్ హెచ్టిటిపి మాడ్యూల్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్కి. బట్ ఇక్కడ మనం మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ఈ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్ is the pipeline that will determine how the HTTP requests and responses are going to be processed in ASP.NET Core applications. సో ఇవి డిటర్మిన్ చేస్తాయి, రైట్? ASP.NET Coreలో మనం ఎలా రెస్పాన్సెస్ అండ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ అనేవి ఎలా ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి అనేది. నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు కాన్ఫిగర్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ASP.NET Core. జనరల్గా మనకి program.cs ఫైల్లో మనం మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మెయిన్ మెథడ్లో, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు రన్ వెన్ ద అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్. అంటే ఇది మెయిన్ ఎంట్రీ పాయింట్ కదా, సో ఇక్కడ నుంచే కదా మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వెబ్ బిల్డర్, లైక్ ఇక్కడ మనం ఈ క్రియేట్ బిల్డర్, లైక్ ఇది సీల్డ్ క్లాస్ నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఈ మెథడ్ అనేది. సో ఇది ఆఫ్ టైప్ సీల్డ్ క్లాస్ అండ్ అలానే బిల్డర్, సో ఇది స్టాటిక్ టైప్స్. సో క్రియేట్ బిల్డర్ అనేది స్టాటిక్ టైప్, సో బిల్డర్ అనేది తీసుకున్నాం. సో దీన్ని మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం. అండ్ నా ఇక్కడ సేమ్ ఇదే యాప్కి మనం ఇక్కడ చూడండి మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్ అనే 2 మెథడ్స్ యూజ్ చేసాం. మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్. సో ఇక్కడ మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్ అనేవి నథింగ్ బట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇది ఒక మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్, ఇది నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ సెకండ్ ఇది. క్లియర్. సో ఇక్కడ మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్ అనేది నథింగ్ బట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం దీనిలో, రైట్? సో ఇన్ ది అబౌవ్ మెయిన్ మెథడ్ బై డిఫాల్ట్ వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్ 2 మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్. సో మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్ అనేది క్లియర్. అండ్ if you want to configure any middleware component ASP.NET or web application, then you need to configure it within main method. మనం మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మెయిన్ మెథడ్లో ఇవ్వాలి, మెయిన్ మెథడ్లో ప్రోగ్రామ్ క్లాస్లో, రైట్? సో మిడిల్వేర్ మెథడ్స్ యూజింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాన్స్. వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాన్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామని ఇక్కడ చూడండి, వెబ్ అప్లికేషన్కి ఇన్స్టాన్స్ బిల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. సో అక్కడ బిల్డ్ చేస్తాం, దట్ మీన్స్ యాప్. సో యాప్ డాట్ యూజ్ డెవలపర్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒకటి. అలాగే యాప్ డాట్ యూజ్ రౌటింగ్, యాప్ డాట్ యూజ్ ఎండ్ పాయింట్స్. క్లియర్. సో ఇది మ్యాప్ గెట్ అండ్ రన్ అనేది ప్రీవియస్గా మనకి ఉన్న మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం 3 యాడ్ చేసాం.
ఈ 3 యాడ్ చేశాను. యూజ్ డెవలపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్, యూజ్ రౌటింగ్, యూజ్ ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ వీటిని ఇలా యాడ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ది మెయిన్ మెథడ్ సెటప్ sets up the request processing pipeline with a few middleware components, that is use developer execution page, exception page, use routing, use endpoints. So ఈ middleware components, 3 middleware components మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి, అండర్స్టాండింగ్ ది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ASP.NET 4. హ్యాండ్లింగ్ ది ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ బై జనరేటింగ్ అండ్ HTTP రెస్పాన్స్. యాక్చువల్గా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, see, the middleware components can have access to both incoming HTTP request and outgoing HTTP response. So a middleware components in ASP.NET Core web application can handle, so that means ఇక్కడ క్లయింట్ అనుకున్నాం, క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ని ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటుంది, ఇది రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది, అలాగే దట్ మీన్స్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, అలాగే రెస్పాన్స్, రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ రెండింటినీ కూడా ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదు. లైక్ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ కి, రైట్? సో హ్యాండ్లింగ్ ది ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ బై జనరేటింగ్ ది HTTP రెస్పాన్స్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ది ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్, modify it, సో ఇక్కడ modify చేస్తుంది అనుకున్నాం, and then pass it to the next middleware component that is configured in the application request processing pipeline. సో ఇక్కడ modify అంటే మనం తీసుకున్న రిక్వెస్ట్ ని ఇక్కడ modify చేసి నెక్స్ట్ ఏదైతే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఉందో దానికి పంపించేస్తుంది. అండ్ ప్రాసెస్ ది అవుట్ గోయింగ్ HTTP రెస్పాన్స్, modify it and then pass it to either previous middleware component or the ASP.NET Core web server. See, we have configured 3 middleware components to the application request pipeline to handle the HTTP request and pipeline. So ఇక్కడ మనం 3 middleware components ఇచ్చాం. సో లాగిన్, అలాగే స్టాటిక్ ఫైల్స్, అలాగే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సి ఇక్కడ ఇవి ఏం చేస్తాయి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have a login middleware component. The component logs the request time and then passes the HTTP request to the next middleware component. That is static files, middleware components in the request pipeline for further process. So first of all మనం తీసుకుంది ఏంటి, లాగిన్. క్లియర్? ఫస్ట్ తీసుకుంది ఏంటి, మనం లాగిన్ కదా. ఫస్ట్ వన్ లాగిన్, తర్వాత స్టాటిక్ ఫైల్స్, MVC. సో ఇక్కడ ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ లాగిన్ కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ మనం లాగిన్ తీసుకున్నప్పుడు లాగిన్ లో రిక్వెస్ట్ అనేది ఏదైతే పైప్ లైన్ లోకి వెళ్తుందో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కి పాస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ static file middleware component. A middleware component in ASP.NET Core application may also handle the HTTP request by generating the HTTP response. Like ఇది HTTP రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ అలానే HTTP రెస్పాన్స్ ని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుందని మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ లాగిన్, తర్వాత స్టాటిక్ ఫైల్, తర్వాత వచ్చేసి MVC మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లాగిన్ ఫైల్ లో అది రిక్వెస్ట్ ని తీసుకొని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నప్పుడు అండ్ అలానే రెస్పాన్స్ కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నప్పుడు, ఇన్ కేస్ మనకి నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ కి పంపించాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటే ఇదే రెస్పాన్స్ ని క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ క్లయింట్ కి బ్యాక్ చేయొచ్చు. See, the middleware component may also decide not to call the next middleware component in the request processing pipeline. So this concept is called short circuiting. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే ఒక మిడిల్వేర్ అనేది నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కి పంపించకుండా, రైట్, సో పంపించదు, రిక్వెస్ట్ పైప్ లోనే పంపించకుండా అదే రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఆ కాన్సెప్ట్ ని షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ ది రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్. సో దాన్ని షార్ట్ చేసేస్తుంది, అంతే కదా. సో దాని షార్ట్ సర్క్యూట్, దట్ మీన్స్ క్లయింట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని ఈ ఫస్ట్ మిడిల్వేర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ క్లయింట్ కి ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే మొత్తం అన్ని మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి, అన్ని మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కి రిక్వెస్ట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఏ స్టాటిక్ files middleware component, and if the incoming HTTP request comes for some static files such as images, CSS files or JavaScript, then the static files middleware components can handle
the request and then short circuit the request processing pipeline by not calling the next middleware component. So static files. So ఫస్ట్ మిడిల్వేర్ అనేది మనం పంపించాము, నెక్స్ట్ దానికి ఫార్వర్డ్ చేసాం. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఈ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడే ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది హ్యాండిల్ చేసేసి అండ్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ లైక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లో నెక్స్ట్ దాన్ని కాల్ చేయకుండా మన రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దీన్ని కూడా మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఎందుకంటే సెకండ్ మిడిల్వేర్ నుంచి మనకి రిటర్న్ అవుతుంది. క్లియర్. So the ASP.NET Core middleware component can have access to the both HTTP request and responses in the pipeline. So a middleware component can also process the outgoing response. So that means outgoing response అనేది కూడా మనకి ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది, right? So the login middleware component in our case may log the time when the response is sent back to client. So response అనేది client కి సెండ్ చేయొచ్చు, దానికి యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఉంది. Clear? And what is the execution order of the middleware component? So it is very important to understand the execution order of middleware component. See, the ASP.NET Core middleware components are executed in the same order as they are added to the request pipeline. See, that means ఏంటంటే మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తామో సో సేమ్ అదే ఆర్డర్లో ఇంతకుముందు చూసాం యూజ్ చేసి మనం లైక్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్ రాసాము, అలాగే యూజ్ రౌటింగ్ రాసాము, అలాగే యూజ్ ఎండ్ పాయింట్. సో అలా ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇస్తాం సేమ్ అదే ఆర్డర్లో మనకి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పైప్ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ వెన్ యాడింగ్ ది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ టు ది రిక్వెస్ట్ పైప్ లైన్. సో రిక్వెస్ట్ పైప్ లైన్కి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా యాడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 1 by 1 యాడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో యాజ్ పర్ అవర్ applications business request, you may add any number of middleware components. So మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So if you are developing a static web application with some static HTTP pages and images, then you may require only static files, middleware components, the request pipeline. So static పేజ్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఒక కాంపోనెంట్ సరిపోతుంది. But if you are developing a secure dynamic data driven web application, you may require several middleware components. It has login middleware and authentication middleware, authorization middleware, MVC middleware. So it depends on the business logic person. Clear? Now, what are the request delegates in ASP.NET Core? Request delegates. See, in ASP.NET Core, request delegates are used to build the request pipeline. సో మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ని మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్లో అంటే రిక్వెస్ట్ అండ్ లైక్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లో యాడ్ చేస్తున్నామో వాటిని బిల్డ్ చేయడానికి ఈ డెలిగేట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, అంటే రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో టు బిల్డ్ ది రిక్వెస్ట్ పైప్ లైన్. సో రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు హ్యాండిల్ ఈచ్ ఇన్కమింగ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్. సో మనకు వచ్చే హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ request delegates ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్ యూజింగ్ ది రన్, మ్యాప్ అండ్ యూజ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. సి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ ఆర్ మ్యాప్ ఆర్ యూజ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ లో చెప్పిన యూజ్ అనేది వస్తుంది, ఒకసారి చూడండి మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అండి. సో వాటిని మనం ఆ డెలిగేట్స్ ని రన్, మ్యాప్ ఆర్ యూజ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్. సి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్. So you can specify a request delegate using the inline anonymous method called inline middleware, or specify the request delegate using the reusable method. So that means ఇలా మనకి inline anonymous methods are called in inline middleware or specify request delegates. So reusable methods ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇలా request delegates అనేది. So these reusable methods and inline anonymous methods are called middleware or middleware components. So middleware components are nothing but middleware methods. Those are inline anonymous methods. Okay. So each middleware component in the request processing pipeline is responsible for invoking the next component in the pipeline or short-circuiting the pipeline by not following the next method. So each middleware component, that means each middleware method is in the request processing pipeline is responsible for
నెక్స్ట్ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్‌కి మనం పంపించడమా? లేదంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసి రెస్పాన్స్‌ని బ్యాక్ పంపించడమా? అనేది ప్రతి ఒక్క మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఈస్ ది యూజ్ అండ్ రన్ ఎక్స్‌టెన్షన్ మెథడ్స్ ఇన్ కోర్. సో, మనం ఇంతకు ముందే యూజ్, రన్ అండ్ మ్యాప్ అన్నాం రైట్? సో, యూజ్ అండ్ రన్ చూద్దాం. So we can use and run extension method to register the inline middleware components into the request processing pipeline. Here use and run అనే ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మన మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో మనం కేసులో కూడా చూసాం అది. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. See, సో మనం డెవలప్మెంట్ లో వర్క్ చేసినట్లయితే డెవలపర్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాప్ డాట్ యూజ్ రౌటింగ్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకు కావాల్సిన మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేద్దాం. సో యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్, ఎండ్ పాయింట్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎండ్ పాయింట్స్ డాట్ మ్యాప్ గెట్. సి ఎనానిమస్ మెథడ్స్ అన్నాం కదా అనుకున్నాం ప్రీవియస్ లో ఇట్లా. సో ఎనానిమస్ మెథడ్స్, సో రిక్వెస్ట్ పైప్ లైన్ లో మనం పంపిస్తున్నాం మెథడ్స్. సో మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అన్నాం అవి. సో రౌటింగ్ వచ్చి సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సింక్ యూస్ చేస్తాను కాబట్టి వెయిట్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ రెస్పాన్స్ డాట్ రైట్ ఎసింక్. సో లైక్ ఇక్కడ ఎలా వాడండి. ఇక్కడ మనం చూడండి యూజ్ డెవలపర్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్, అలానే యూజ్ రౌటింగ్, యూజ్ ఎండ్ పాయింట్. సో ఇవి కూడా మనకి ఇవి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం రైట్. యూజ్ రౌటింగ్ అలాగే యూజ్ ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ది రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ allows us to add the terminating the middleware, that means the middleware which will not call the next middleware components in the request pipeline. That means run అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, at the end వస్తుంది. That means termination ఇది మనకి clear. And next one, on the other hand, the use extension method allows us to add the middleware components which may call the next middleware component in the request pipeline. సో ఇక్కడ యూజ్ అనేది ఏ చూస్తున్నాం, ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తామండి. యూజ్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. సో యూజ్ చూడండి ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ యూజ్ రౌటింగ్ ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్, యూజ్ ఎండ్ పాయింట్ ఇస్ ఎక్స్టెన్షన్. క్లియర్? సో సో ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం పారామీటర్ వచ్చాం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇక్కడ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇవి ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఈ ఆర్డర్, నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇక్కడ అంటే మనం పాస్ చేసిన రిక్వెస్ట్ని ఇది ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయగలదు అండ్ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేయగలదు. సో ఇక్కడే రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది బ్యాక్ చేసింది అనుకోండి, దాన్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ అండ్ అలానే ఇది నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ కి
నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్కి పాస్ చేయాల్సింది అంటే రిక్వెస్ట్ పాస్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా దీని మీదే ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ యూజ్ రౌటింగ్ అనేది కూడా రెస్పాన్స్ని క్రియేట్ చేసి క్లయింట్కి పాస్ చేయొచ్చు, ఆర్ నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్కి పాస్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మనకి దీని మీదే ఉంటుంది. క్లియర్. So if you observe the main method of the program class, so then you will see that it will get an instance of web application, and using that instance along with the extension methods such as use and run, it configure in the middleware. So that means nothing but it's a web application builder, like web application instance. Like clear? సో దీన్ని యూస్ చేసే కదా, సో బిల్డర్ డాట్ బిల్డ్ అన్నాం. సో ఇక్కడ యాప్ యూస్ చేస్తే మనం అన్ని చేస్తాం. యాప్ డాట్ యూస్ డెవలపర్, యాప్ డాట్ యూస్ రౌటింగ్, యాప్ డాట్ యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్. క్లియర్. సో yes, you can see in the main method of the program. So ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన యూస్ డెవలపర్ ఎక్సెప్షన్ పేజ్, యూస్ రౌటింగ్, యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, సో 3 మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేసాం. వాట్ ఈస్ డెవలపర్ execution page? It means use developer execution page now, right? So if you can see, the use developer execution page middleware component is the registered into pipeline, and this middleware component will come into the picture only when the hosting environment is set to development. అంతే కదా, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది హోస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డెవలప్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం, రైట్? డెవలపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్ అనేది. This middleware component is going to execute when there is an unhandled exception. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎక్కడైతే అన్హ్యాండిల్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేది అప్లికేషన్లో వస్తుందో అప్పుడు సో డెవలపర్ మోడ్లో ఉన్నంత వరకు, డెవలప్మెంట్ మోడ్లో ఉన్నంత వరకు సో ఆ ఎక్సెప్షన్ మనకి వెబ్ పేజ్లో చూపిస్తుంది. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ ది ఎల్ఆర్ స్క్రీన్ ఆఫ్ డెత్. సో ఎల్ఆర్ స్క్రీన్ ఆఫ్ డెత్ మనకి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ ఎల్లో పేజ్ వస్తుంది కదా, లైక్ మనకి సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ అని, లేదంటే ఇలా మోడ్ ఆఫ్లో ఉందని కానీ, లేదా రిమోట్ మోడ్లో ఉందని ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని ఇది రీప్లేస్ చేస్తుంది రకంగా చెప్పాలంటే. అండ్ వాట్ ఈస్ యూస్ రౌటింగ్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్? సో ది యూస్ రౌటింగ్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ యూజ్ టు యాడ్ ఎండ్ పాయింట్ రౌటింగ్ మిడిల్వేర్ టు ది రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్. సో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్కి ఎండ్ పాయింట్ రౌటింగ్, ఎండ్ పాయింట్ దట్ మీన్స్ ఎండ్ యూజర్ ఉంటారు, లైక్ ఇట్లా ఎండ్ పాయింట్ అనేది రౌటింగ్ అనేది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తుంది, రైట్? యాడ్ ఎండ్ పాయింట్ రౌటింగ్ మిడిల్వేర్. ఎండ్ పాయింట్ రౌటింగ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ మ్యాప్ ది యూఆర్ఎల్. సో లైక్ ఎవరైతే క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతున్నాడు, సో ఇన్కమింగ్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఇది పర్టికులర్ రిసోర్స్. సో రౌటింగ్ అంటే మనకు తెలుసు, రైట్? మనం తీసుకున్న రిక్వెస్ట్ని పర్టికులర్ పేజెస్కి మనకి మ్యాప్ అనేది చేస్తుంది. పర్టికులర్ రిసోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మ్యాప్. సో సేమ్ అంతా ఇక్కడ. సో యూఆర్ఎల్ ఆర్ ఇన్కమ్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఏ పర్టికులర్ రిసోర్స్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ది యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్ మిడిల్వేర్? నెక్స్ట్ ఫైనల్ మనం ఏం చేసాం, ఎండ్ పాయింట్స్, యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్ మిడిల్వేర్. సో ఇదేంటో చూద్దాం. See, to use endpoints middleware component, first you must add the use routing middleware component. So మనం endpoints యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం use routing middleware component అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ use endpoints middleware component, the routing decisions are going to be taken using the map extension method. In this use endpoint middleware component, so use endpoints middleware component, right? The routing decisions are going to be taken using the map extension method. So map extension method. Decision అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Clear? And as part of the use endpoints middleware components, we can register the multiple URL patterns using the map get or map method. Multiple URL patterns. So URL patterns. URL pattern. ఇది URL pattern. So ఇక్కడ మనం multiple URL patterns అనేది ఇవ్వచ్చు, right? So in map get extension method, we have specified the URL pattern like /. This means domain name only. Just a domain name వస్తుంది. తర్వాత మనకి HTML పేజ్ తీసుకుంటాం ఏంటనేది. సో బేస్డ్ ఆన్ దీని తర్వాత అది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, రైట్?
So any request with only one domain name is going to handle by this middleware component. So that means only one request handle చేస్తుంది middleware component. So మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. So instead of map get, we can also use map method, right? So ఇక్కడ మనకి map get method కి బదులు ఇక్కడ మనం జస్ట్ మ్యాప్ అనేది కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, రైట్? జస్ట్ అవి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ మ్యాప్కి. See, now run the application and you should get the output as like routing, use routing. It matches a request to the endpoint and it executes the match. That means routing ని బేస్ చేసుకుని మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది అండ్ అలానే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది మ్యాచ్డ్ ఎండ్ పాయింట్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, what is the difference between map get and map extension method? See, the map get extension method is going to handle only the get HTTP request. So map get అంటే map get only get request మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అలాగే where map extension method is going to all HTTP requests such as get, post, put, delete and all etc. So get method అంటే ఓన్లీ get method, get exception like get HTTP రిక్వెస్ట్ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అలాగే ఓన్లీ మ్యాప్ అంటే మాత్రం రిమైనింగ్ ఏమున్నా కానీ వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. హౌ టు కాన్ఫిగర్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూజింగ్ ది రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. ఇప్పుడు వరకు మనం యాక్చువల్గా 3 మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేస్తాం మనం. సో రన్, యూస్ అండ్ మ్యాప్. సో యూజ్ ఎలా చేస్తామో చూసాం, అలాగే మ్యాప్ చూసాం, ఇంకా ఫైనల్గా రన్. సో రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ని యూస్ చేసి మనం ఎలా మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో how to configure a new middleware component using run extension method in .NET. So same ఇది కూడా మెయిన్ మెథడ్ లోనే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో modify the main method of the programming class. So by using run extension method. సో ఇంకా చూడండి, సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం చూడండి. వేర్ సో యాప్ డాట్ రన్ async context. ఇక్కడ యాప్ డాట్ రన్ context context dot write async right getting response from first middleware. Next app dot run. Async off. సో ఇక్కడ చూడండి యాప్ డాట్ రన్. సో ఇక్కడ మనం రన్ యూస్ చేసి మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్ని మనం రిజిస్టర్ చేసాం. క్లియర్? సో సపోజ్ దీన్ని మనం రన్ చేసామనుకోండి. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకసారి రిమూవ్ చేద్దాం.
getting response from first middleware, right? So getting response from first middleware. సో ఇలా రన్ యూస్ చేస్తే మనం ఇలా మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని రిజిస్టర్ చేస్తాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ కాన్ఫిగరింగ్ ది మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది మిడిల్వేర్ డెలిగేట్ ఫంక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ, రైట్? సో ఒకసారి రన్లోకి వెళ్దాం, రన్ డెఫినేషన్లోకి వెళ్దాం, గో టు డెఫినేషన్, రైట్? ఇట్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్, రైట్? సో రన్ అనేది మనకి ఇక్కడ రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్లోకి వస్తే రన్ అనేది మెథడ్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్ అని, రైట్? ఇట్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్. And you can also see from the above definition of run extension method to take input parameter of the request handler. సో రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్ లైక్ వెళ్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి హెచ్టిపి కాంటెక్స్ట్ లైక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ కాంటెక్స్ట్ని తీసుకుంటుంది మనకి ఇక్కడ, రైట్? సో రిక్వెస్ట్ డెలిగేట్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళాం. సో కాంటెక్స్ట్ని మనకి ఇన్పుట్ పారామీటర్ లాగా తీసుకుంటుంది ఇక్కడ, రైట్? అండ్ సో బేసిక్గా ఇక్కడ చూడండి మనకి యాప్ డాట్ రన్ ఎసింక్, దట్ మీన్స్ కాంటెక్స్ట్ అవైట్ కాంటెక్స్ట్ రన్. సో ఇక్కడ ఎసింక్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎసింక్లోకి ఏం తీసుకుంటాం అంటే హెచ్టిపి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ మీన్స్ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం దీనిలోకి తీసుకున్నాం, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా ఇచ్చామంటే ఎనానిమస్ డెలిగేట్, క్లియర్? సో అంటే లైక్ ఎనానిమస్ మెథడ్స్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా మనకి, రైట్? సో ఇలా లైక్ ఫంక్షన్ లా కాకుండా జస్ట్ ఇక్కడ మనం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ చూసేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం, క్లియర్? అండ్ యాడ్ వన్ మోర్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ పైప్లైన్. సో ఇంకొక మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని మనం యాడ్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి దీనిలో, రైట్? సో ఇంకొక మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ గెటింగ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ సెకండ్ మిడిల్వేర్. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఇదంతా కూడా మనం రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ని యూస్ చేస్తున్నాం. సేవ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ చూడండి the output comes from the first middleware component. So the reason is when we register a middleware component using the run extension method, then that component becomes a terminal component, means it will not call the next middleware component. సో రన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేయదు. సో ఈ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే రన్ అనే లైక్ నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలో రైట్ ఇక్కడే కదా ఫస్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్లో రైట్ ఫస్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్లో
use. Context, next, land expression. So multiples కాబట్టి await context dot response dot right async right next. That's it. So first of all, first వచ్చేసి మనం యూజ్ తీసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రన్ తీసుకుంటాం. సో ఇది టెర్మినల్ లైక్ టెర్మినేషన్కి చివరికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు కూడా రన్ అనేది టెర్మినల్ అనేది క్లియర్. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్కి రిక్వెస్ట్ని పాస్ చేయడానికి క్లియర్. So getting the response from the first middleware and getting the response from the second middleware. Okay. So ఇక్కడ మనకి వస్తున్నారు. Next, understanding the use extension method. So use extension method definition కి వెళ్తే మనం సో దీనిలో చూడండి ఇవి ఫంక్షన్ డెలిగేట్స్ రైట్. ఫంక్షన్ డెలిగేట్ సో హెచ్టిపి కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటుంది అండ్ అలానే టాస్క్ ఏదైతే టాస్క్ తీసుకున్నాం అంటే నెక్స్టా లేదంటే ఏంటనేది మనం టాస్క్ ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం దీనిలో నెక్స్ట్ అనేది ఇచ్చాం ఫంక్షన్ డెలిగేట్కి రైట్. ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ అనేది ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షన్ టాస్క్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ టాస్క్ ఫంక్షన్ డెలిగేట్ టాస్క్ సేమ్ అంతే ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెలిగేట్ టాస్క్ క్లియర్. So this method also implemented as an extension method of the iApplication Builder interface. iApplication Builder interface, right? Implementation. So this is the reason why we are able to invoke this method using the iApplication Builder interface instance. So దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం రైట్. అండ్ టూ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ డెలిగేట్ లైక్ మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటాం అంటే నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ నెక్స్ట్ అనేది యూస్ చేసి నెక్స్ట్ మెథడ్ అనేది యూస్ చేసి దట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. సో కాంపోనెంట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి నెక్స్ట్ పైప్ లైన్లో ఉన్న మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్కి మనం ప్రెస్ అవుతాం. సో if you want to send the request from one middleware to next, you need to call the next method. So అదే కదా మనం నెక్స్ట్ మెథడ్ కాల్ చేసాం రైట్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రన్ మ్యాప్ అండ్ యూస్ ఎక్స్టెన్షన్. Map, if you want to insert some specific middleware logic for some specific URLs, then you can do the same using the map extension method. See, if you want to insert some specific middleware logic for specific URL. సో ఒక యూఆర్ఎల్కి స్పెసిఫిక్ లాజిక్ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మ్యాప్ అనేది యూస్ చేస్తాం. రన్ అనేది ది రన్ మెథడ్ ఇన్ ASP.NET 4 అప్లికేషన్ యూజ్ టు కంప్లీట్ ది మిడిల్వేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి. దట్ మీన్స్ ది రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ allows us to add the terminating middleware component. That means last middleware component. So terminating middleware component means the middleware which is not called the next middleware component in the request processing pipeline. So terminating middleware means ఏంటంటే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తే మనం ఇక్కడ కాల్ చేయదు రిక్వెస్ట్ పైప్ లైన్లో. సో రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లో సో అది మనకి రన్. అందుకనే మనం ఇక్కడ దీనిలో చివరిలో రన్ అని చెప్పేసి యూస్ చేసాం. మనం ఫస్ట్ మనం
ఇక్కడ యూజ్ అని యూజ్ చేసిన లాస్ట్ది ఇదే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ రన్ అని యూజ్ చేసాం, రైట్. అండ్ యూజ్ the use extension method in ASP.NET Core application allows us to add a new middleware component in the request processing pipeline, which may call the next middleware component. So use చేసి మనం మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం, రైట్, యూజ్ అనేది యూజ్ చేసి. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే అది నెక్స్ట్ అనే మెథడ్, అంటే నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి. క్లియర్. సో ఓవరాల్గా మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. మెథడ్స్ ఏంటి మనం యూజ్ చేసింది యూజ్, రన్ అండ్ మ్యాప్. సో యూజ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్, రన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ అండ్ గెట్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అయింది అనుకుంటున్నా. మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మిడిల్వేర్ అంటే ఏంటి, మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.